Hello, hello. Hi. Is it audible? Yes, audible ആണ്. Good evening. Hi, hello. Good evening. All clear. Yes. So last weekly forecast ഞാനൊരു GBP USD ഒരു I already given a breakdown or weekly forecast. GBP USD sell. Today market London manipulated the supply and now the market is in bearish mode. സൺഡേ ലൈറ്റ് നൈറ്റ് നമ്മളൊരു വീക്ക്ലി ഫോർകാസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വീക്ക്ലി ഫോർകാസ്റ്റിൽ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സപ്ലൈയിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സെൽ ഓഫ് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. മാർക്കറ്റ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഏഷ്യന് ശേഷം മാർക്കറ്റ് ലണ്ടൻ മാർക്കറ്റ് ഈ പറയുന്ന സപ്ലൈനെ മാർക്കറ്റ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ലണ്ടനിൽ നമുക്കൊരു ട്രേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കാം. കൺഫർമേഷൻ ട്രേഡ് ഇല്ലായിരുന്നു. മാർക്കറ്റ് ഈ സപ്ലൈയിൽ മാർക്കറ്റ് വന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തു. ഇൻസ്റ്റൻസ് അല്ലായിരുന്നു നടന്നത്. അഗ്രസീവ് സെല്ല് എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സെല്ലും പ്ലാൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു സപ്ലൈ എന്നൊരു ഷോർട്ട് ഒരു 17 പിപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആൻഡ് നിയർലി ഒരു 1:2 റിസ്ക് റിവാർഡ് ഫ്രം ദിസ് സപ്ലൈ. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ലോ ടൈം ഫ്രെയിം ഈ സപ്ലൈനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റേർണൽ ഷിഫ്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നീടുള്ള റീട്രേസ്മെൻറ്റിൽ വേണം നമ്മളൊരു സെല്ല് പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രേഡ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു കൺഫർമേഷൻ ഇൻറ്റേർണൽ കൺഫർമേഷൻ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ട്രേഡ് എടുക്കുക. ഇൻ 1 hour ടൈം ഫ്രെയിം പ്യുവർ റിജക്ഷനാണ് ഈ ഒരു സപ്ലൈ എന്നത്. കാരണം ഈ ലോയിന് മാർക്കറ്റ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ദിസ് ലോ വിൽ ടേക്ക് ഔട്ട്. കാരണം സ്ട്രക്ചർ ബെയറിഷ് ആണ്. ട്രെൻഡ് ലൈനിൽ ബൈ എടുത്തിട്ടുള്ളവരെല്ലാം മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആവും. ഇവിടുന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ഫണ്ട് കിട്ടും. വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദിസ് ലെവൽ ആസ് എ RBS ലെവൽ. അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രീം ഡിമാൻഡ് കിടപ്പുണ്ട്. മാർക്കറ്റ് ക്യാൻ ഫാൾ ഡൗൺ. GBP പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വി ഹാവ് എ ഫോർ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇവൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് റണ്ണിങ് ഇൻ ന്യൂയോർക്ക് സെഷൻ. ടുഡേസ് വി ഹാവ് ജോബ് ഓപ്പണിംഗ് 7 PM UA ടൈം. ഫോർകാസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഒരു 7.4 മില്യൻ്റെ ഒരു ഓപ്പണിങ്സ് ആണ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോളർ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. സോ വി ക്യാൻ സീരിയസ്ലി വാച്ച് ദ DXY ചാർട്ട് ഓൾസോ. This is the DXY reaction. Now DXY trend is bearish. This is the last lower low. 1 hour time frame. This is the internal. This is the last lower low. Taking this support. ഈ ഒരു ലെവലിനെ മാർക്കിന് സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഓൾസോ ആക്ട് ലൈക്ക് എ ഡിമാൻഡ്. ഇൻറ്റേർണൽ നമുക്കൊരു ഷിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ കൗണ്ടർ ട്രെൻഡാണ്. ഒരു ബുള്ളിഷാണ് ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. DXY ബുള്ളിഷ് ആകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് DXY ഡോളർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് വരിക,
അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം GBP/USD സെല്ലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത്. ദിസ് ലോ വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് ആസ് ലോങ് ആസ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ടേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു സപ്ലൈയിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഫോർ എ സെൽ. കാരണം നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ലിക്വിഡിറ്റി ബിൽഡപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിയർലി ഒരു 1:3 റിസ്ക് റിവാർഡ് ഫ്രം ദി സപ്ലൈ. 11.5 pips stop loss. So yes, ലണ്ടനിൽ ഒരു ട്രേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. In London session we have GBP/USD sell in 1 minute time frame extreme after this manipulation. ഇവിടെ നമുക്കൊരു സെൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ടുഡേ GBP/USD സെൽ ഷോർട്ട് എൻട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് on this 6 pip stop loss and target Asia low. 1:5 risk reward. Today's GBP/USD ലണ്ടനിൽ നമുക്കൊരു 1:2. If you risk 1%, target will be 5 RR. ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിനി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ സപ്ലൈ ആണ്. ഈ സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കൺഫർമേഷണൽ ട്രേഡ് നോക്കാം. ബട്ട് നമുക്ക് കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹൈ ഇമ്പാക്ട് ന്യൂസ് ഇനിയും കപ്പിൾ ഓഫ് അവേഴ്സിനുള്ളിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ മാർക്കറ്റ് ക്യാൻ ബി വോളറ്റൈൽ. സോ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻട്രാഡേ പ്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ലണ്ടൻ്റെ ഒരു സെഷൻ മൂവ് നന്നായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ഡീസെൻറ്റ് റിസ്ക് റിവാർഡ്. ഇറ്റ്സ് എ ഹൈ റിസ്ക് റിവാർഡ് ഗെയിം. GBP/AUD. If today should market react like this? .160 ഡയറക്റ്റ് സെല്ല്, ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് സെല്ലാണ്. Yeah, GBP/USD presently we don't have any trades. Already trade has been played in London session. 1:5 risk reward. Otherwise target will be this low. External low liquidity. 1:7 risk reward. The London trade is currently trading. What about the Euro/USD? Same as well. I planned for a buy, but unfortunately that took a stop out. Now the market, where the market is respected, breakout structure demand, market respected the demand zone and trying to. The whole trend is bearish. This phase is downtrend market. This is the trend line formation, trend line liquidity traps, and we can expect this supply zone will build up for the supply and breakout structure. This is not a strong low, it's a weak low, but also mitigated this demand. This is only for a single drive. Market can also react like this. Only confirmation trades. Asia, high manipulated, low manipulated in London. Then so currently in 5-minute time frame the internal structure is bearish.
last higher high, higher low, break of structure, momentum change of character like that. This high will not a good zone for a sell, because in a high time frame supply is here resting. Those who are trying to sell from this level, maybe it's a trap zone for all type of traders. Those who trade like MSNR or support resistance, this is its level is act like a strong resistance break retest. Now the some retail players will trying to sell this level, and the stop losses will be resting here, and this is the institution level for a sell. I'm only targeting expecting this level to react, return to this level and sell off based on supply and demand. This is the next demand zone. Build up is running. Will not consider this trap zone. Above. This is the main leg. This is the main leg. We can see lower high, equal house. This is a equal highs, lower low, lower high. So equal low. This is the bias in structure based. Respected this resistance will, yeah. Higher time frame trend line breakout happened. See, higher time frame trend line breakout and retest this level. This is the value. No, maybe this low will take out. We can't expect today. I'm not sure about the supply for trade in GBP USD. I'm not sure about this because how much pips already 44 pips in London, 6 pips stop loss and 44 pips target. What about this 11.5 pip stop loss and target will be 35.5 pips. 1:3 risk reward size. This is the 1:7 risk reward game. 1% risk and 7% target in a single trade. But this is not a beginner friendly approach. This is advanced level. Those who are mastered in this key concepts. Yes, we can start the GBP AUD technical bias. GBP AUD. Now the recent structure is bearish. Higher high, higher low, last higher high. Now internally market in bearish.
This is the daily bias range, swing low. So the range low, and this is the daily and weekly range high. When we comes to see, this is the weekly break of weekly higher high and weekly higher low higher high. Now the market is trying to trading internal. In weekly time frame, we can see a pattern formations like a descending triangle formation. Each candle represents that, you know, the guys. Each candle, it's a weekly candle. It's a 5 daily candle. So this is the single candle. Now we are with our focus is only this area. I'm expecting where the market is trying to go. I'm expecting this demand level. Extreme demand here. This candle open close. Candle manipulation. And also, yeah. High time frame we can see it's a bullish trend. What happened in this trend line? We can see the daily. Market can respect this trend line. It's a high time frame trend line. Tap, then go upside. Already happened here. We can see the liquidity in candle 4-hour time frame for intraday players. So the structure is bearish. So yeah, in 4-hour time frame, this is the lower low and lower high. This is the protected high for the reversal. 1-hour time frame. I think this is today's. Yeah, this is today's early morning Asian time. Already mitigated this when this high to low. The premium discount zone 0.61 already tapped. Instantly tapped and reversed, but no direct entry. This is a 1-hour time frame. Entry from 50-minute lower time frame bias. Yes, we can see this is the big Asia. The reason what happened in Asia. Here we have a AUD cash trade high impact news at 7:30 a.m. and 8:30 a.m. This is the high impact news. That's why Asia tried to huge big formation. Overall, in Asia, almost 121 pips traded in Asian time. After that, London didn't get a proper move. Now the New York event is running. Actually, this pair is not good for US market. It's only for Asian market. The reason is this is not a major currency pair. There is no trades. Structure is bearish, but we don't have any trades on GBP AUD, USD CHF. Now, what happened? Higher high, higher low, higher high. Inducement. Here we have a clean inducement,
I'm marking this extreme demand zone, daily bias, what I am expecting in daily bias. Already respected the supply, already respected the supply. Daily trend lines are forming like this: one touch, two touch, three touch. It's a good trend line formation. It's a high time frame trend line, key level. Last higher high, shift 4 hour time frame. This is the 4 hour shift already happened from here. CH stop and break of structure. Our focus is in daily intraday play. For intraday play, our focus is now in 1 hour time frame. Market is pro bullish. So what we can do? Let's mark up the 1 hour trend line. You can see this is the trend line. One touch, two touch, one touch, two touch. Third tap didn't done, didn't yet. So currently in bias are controlled and inducement, stop and again manipulations, again stop and manipulations. Now market is trying to respect this level. This is the extreme demand, but we can expect this is the resistance level for support resistance traders. Resistance break and taking like a support, but those who try to buy from this level, the stop loss will be resting here. Market can easily target in 50-minute time frame. What we can see in 50-minute time frame, we can see another pattern formation, support, ascending triangle formation. Those who in basics, those who are in basic students, this is the actually we recommend in 1 hour time frame for pattern breakout. See, we can see a clean ascending triangle, but when it comes to 50-minute time frame, break, retest. After the next break we can trade, but unfortunately break, slight breakout, retest. This high should have to break for an entry in 50-minute time frame, and the stop loss will be this low or this support low. But this is a retail method, this is not an institution method. We got a breakout from proper breakout from here below 0.5, and we can expect at least short position, sorry, long position from this level. SL will be here, and we didn't get enough RR. This is the reason why we are not following common retail patterns. This is the main issue. The risk reward is very low, and the stop losses are pending. This is why patterns are not work in long time, only for manipulation phases to understand how the market is dealing the breakouts. Let's think like retail traders. Those who break this trend line will be try to buy, and their stop losses will be low, and the institutions can easily sell the pull down. Those who try to buy this level, and the stop loss will be hunt, and this is the extreme demand for institution level. And also we have USD CHF. It's a major currency pair, and today we have 7 p.m. high impact news job opening. So let's see how the market is playing in 50-minute time frame. Also that
Some people will try to trade like the institution concepts like SMC, whatever, SMC ICT. That players also will trade like this. They trade from this level and stop losses will be here. Target will be this high, 1:2. Another in 50-minute time frame, this is the trend line support. This candle breakout, those who can see the pattern formation in live market, see what pattern is forming in 15-minute time frame. This is the another pattern, the opposite version of triangle, right? When it comes to the premium discount, this is the strong low and this is the weak high. Now the market in premium zone. Premium zone, the buyers will not try to buy only for sell. This is the perfect level for a buy opportunities until we have to wait for a buy opportunity. Maybe this level will be respect trade like this. Like this. This is a narration for me. I will not trade like this. I will wait for a clean setups. This is not a good setup for me. I won't trade. But this will easily take this 1:2 risk reward. Can also possible. Possibilities are high for a 1:2 risk reward is high. All the inducement break of structure, demand respected in 50 minutes. ഒരു intraday players maybe ഒരു നല്ലൊരു opportunity ആകാം. But we have the risk, so take the risk or lose the chance. Pips stop loss and here. Asia sweep, London high taken, sweep. Trade happened in today, right now, 50 minutes ago, I think. 10 minutes. $15.5 pips target and 7.4 pips stop loss size. The resistance level, this will break. In uptrend market, that we learn, support will hold and resistance will break. Now internal price action, now we can see internal 50-minute time frame bearish to bullish. This is the resistance break support level. We are mixing like some basics pattern and include and also the banking level tools and both of mix. We can take this trade based on every concepts that you learn, the technical perspective and the liquidity concepts like that. But make sure everyone will try to buy from this level. This is not a common people area. This is not a smart money players or like that. Those who try to play from this level, the stop loss will be there. Those who try to buy from this level, the stop loss will be. The pool of liquidities are pending here.
focus on the risk reward, not to aim big targets. For intraday players, 1:2 is very enough for long time consistency. Let's see how the reaction will work or not. You can lively watch this zone on USD CHF. You can live watch what happening in live market without risking your money. You can just watch what market is doing, how the market is reacting. And euro yield sell undo. Euro AUD, it's a minor pair. This is not good for minor pair in New York sessions. Euro AUD, right? Let's see. Same. What happened? Yes, yes, yes. This is the 4 hour. The still bearish. I just want to delete all the things first. The supply has been respected. This zone is not like it's a resistance level. It's a high time frame resistance level. Support break and become acting like a resistance. Now the market is bearish in 1 hour time frame. We can see here those who try to trade like pattern traders. We can see here trend line, say flat pattern formation in 50-minute time frame. What happened? Picked out in resistance and fall down. Break. The consolidation is happening. For retail traders, after the we can plan for sell from this level. For institutions level, the trade will be higher. This is the manipulation phase for pattern traders. But I will consider this level as a supply. It's not good. I will consider this zone for a sell for institution based model. Retail traders will trade from this breakout and stop losses will be here. It's a huge difference, the retail pattern traders and institution traders, and also where they can target. Let's see. It's a huge impulse. It's a big impulse. Will take days to hit the TP. $105 pips stop loss and 165 pips target. So 1:1.5 risk reward game. It's a low risk reward and it will take too many hours, maybe 1 or 2 3 days to hit the target. Yeah, 1 hour time frame we can see another extreme level. I'm marking like this.
building pool of liquidity for the supply. Patience is game for in this market. 4 hours allana choiche. What's the confirmation? Confirmation illallo, height illallo. We can sell from this level. We have to wait for attack this level. $45 pips stop loss. It's a huge stop loss. Maybe ഒരു മൈനർ പെയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈനർ പെയർ നമ്മൾ മേജർ പെയർ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഭയങ്കര വൈഡർ ആയിരിക്കും. So we can compare the minor pair and major pair. This is the sell zone in Euro AUD. Target you can plan. There is no target. 4 hour time frame where the market is going, trying to go. Daily bias, what's happening? It's a trend line. Demand already respected. Trying to buy. This is the uptrend as of now. In this phase, uptrend breakout, manipulation for sell is stopped out. This high take out and fall down. Breakout structure, supply mitigated to this level, and selling is in control. See, this is the institution model. And another key level for me. This is not a good. Yes. GBP USD I already play the 1:7. This on London. London already GBP USD already trade play ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The trade is already happening before the live. യൂറോ യു ഡിയിൽ സെല്ലുണ്ടോ? യെസ്, അത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞാണല്ലോ യൂറോ യു ഡി. സോ ബാക്ക് ടു ദ ഗോൾഡ്. What is happening in gold? Daily time frame market is not good for in. ഡെയിലിയിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലിയിൽ വലിയ മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല മാർക്കറ്റ്. ഗോൾഡ് ദർ ഈസ് നോട്ട് ട്രേഡ്, ഇറ്റ്സ് എ സൈഡ് വേസ്. കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓഫ് റിജക്ഷൻസ്, ഡോജീസ്. മാർക്കറ്റിന് എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നൊരു ക്ലാരിറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു പിങ് പോങ് സ്റ്റഫ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻ 4 hour time frame we can clearly see say 4 hour in a range, this high, this low in a ഒരു ലോക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കിട്ടാനും ഉള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇൻറ്റേർണലി നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കീ ലെവൽ ഞാനൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. Trend lines formed, 1 touch, 2 touch, 3 manipulation, falling. സ്ട്രക്ചർ വൈസ് നോക്കുക, കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ വൈസ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. This is the last higher high after this manipulation, and this is the low. It didn't break the candle body. It's only wick. ഒരു വിക്കാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വിക്കാണ്, പക്ഷെ ബോഡി അല്ല. We have an inefficiency level, and this is the supply level for pool of liquidities build up.
another trend line is forming in inside range. See, another trend line, but we will not consider this a trend line. This is 50-minute time frame. And also ഗോൾഡിൽ നമുക്കൊരു കൗണ്ടർ ട്രേഡ് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. കാരണം 50-minute time frame we got a internal shift because structure Asia range manipulation, London Asia high already taken out, New York ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഒരു ട്രേഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇൻ ഗോൾഡ്. റിസ്കി ട്രേഡ്. Six 1 8 7 for me it's a perfect image. It's a long position from here and stop losses. Yeah, London high, but the caution is news is head. News run ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതൊരു ഫാക്ടറാണ്. Now we are trading in internal, the session based intraday cycle ആണ്. ഓവറോൾ ബയാസ് ബെയറിഷ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്റേണൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു കൗണ്ടർ ട്രേഡ് ആണ്. സോ we can plan for this level for a buy. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നമുക്കൊരു ഇത്രയും കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബൈ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഒക്കെ ഒരു ബഫറിങ് വെക്കാം ഫോർ സ്പ്രെഡ്സ്. You have to wait. This is also session low liquidity. London session liquidity pending resting inside demand. Sweep this. The sweep ആണ്. This is a sweep. Trend lines form ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇൻഎഫിഷ്യൻസി വരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആളുകൾക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം. 1:3 പോയിന്റ് അത്രയും ടാർഗറ്റ് നമുക്കൊരു ഫിക്സ്ഡ് റിസ്ക് റിവാർഡ് ഒരു 1:2 എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാം. Wait for the reaction. Let's wait. Yes.
GBP USD TP ആയിട്ടുണ്ട്. Low has been taken out. BTC ലൈവിൽ നമ്മൾ വീക്ക്ലി ഫോർകാസ്റ്റിലാണ് ഓൾറെഡി ഒരു ലെവൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. മൺഡേ മാർക്കറ്റ്, ഇത് സൺഡേയിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി മാപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സോണായിരുന്നു. മൺഡേയിൽ മാർക്കറ്റ് ഏർലി മോർണിംഗ് മാർക്കറ്റ് ഇവിടുന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തൊരു ഇവിടുന്ന് ഒരു മാർക്കറ്റ് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓൾറെഡി ഫെയിൽഡ്. ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് സെല്ലിട്ടതെല്ലാം സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. നൗ ദ മാർക്കറ്റ് ഈസ് ബെയറിഷ്. ട്രെൻഡ് ലൈൻസ് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രേക്ക്ഔട്ടിൽ ബൈ ഇട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇവിടെ വരും. ട്രെൻഡ് ലൈൻസ് ആർ ഫോമിങ്. BTC4-hour time frame, it's a clean bearish sign. BTC സെൽ സ്ട്രക്ചർ ബേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സോണിൽ നിന്ന് ഇനിയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. If planning for selling BTC, last higher high, low didn't break. It's a 50 minute break കിട്ടിയിട്ടില്ല. കാരണം ഇറ്റ്സ് എ ക്രിപ്റ്റോ, നോട്ട് വോളറ്റാലിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദിസ് ലോ, വെയിറ്റ് ഫോർ ദിസ് ലോ ഹാവ് ടു ബ്രേക്ക്. ഈ ഒരു ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് റീട്രേസ്മെൻറ്റിൽ സെല്ല് പ്ലാൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ആസ് ഓഫ് നൗ സെല്ലില്ല. ദർ ഈസ് നോ കൺഫർമേഷൻ സെൽ ഓർ BTC. Just trade in a support resistance concepts. Gold, no. 30 minutes for our news impact. Let's see the volatility, how kick the price action. Already trade ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ട്രേഡ് അതിൽ സ്റ്റോപ്പ് പ്രോഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ലോസോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം മാർക്കറ്റ്. 1 touch 2 touch 3 touch ബ്രേക്ക് ചെയ്തു, റീടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ താഴേക്ക് സെല്ല് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫൈവ് മിനിറ്റിൽ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? ഇന്റേണലി 5 minute പാറ്റേൺസ്, റെസിസ്റ്റൻസ് ഹോൾഡിംഗ്. 1 hourൽ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോർമേഷനും ഇല്ല. സോ വേറെ ഏതൊക്കെ ചാർട്ടാണ്?
കറൻറ്റ്ലി നമ്മൾ നോക്കിയതിൽ ഇപ്പോൾ ഗോൾഡിലൊരു കൗണ്ടർ ട്രേഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. GBP ഓൾറെഡി ട്രേഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Euro USD now GBP USD base GBP USDയുടെ സെയിം റിയാക്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിലും വരിക. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ ദിസ് ലെവൽ വിൽ ഹോൾഡ് ഓർ നോട്ട്. മാർക്കറ്റ് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും. Picked out and reacting to upside. So external liquidity market absorb ചെയ്തു. ഈ മാർക്കറ്റ് ഇനി അടുത്ത ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. Back to the 1 minute time frame. ഇവിടെ നമുക്ക് M1 price action reading trend line manipulation. People will try to sell this level. But ആ സെല് ചെയ്ത ആളുകളുടെ എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇവിടെ അടിക്കും. ഇവിടുന്ന് ബൈ ചെയ്തവരുടെ എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ലോസിൻ്റെ താഴെ ഉണ്ടാവും. Our trade basically come from this level. We have to wait for this zone to sell. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഈ പാറ്റേൺ ഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന എല്ലാം ഒരു ട്രാപ്പ് ആയിരിക്കാം. What happening? See, one minute supply reacted, price ഈ ഒരു ലോയിലേക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള. NSD USD ഒരു ബൈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് consolidating candle wick out ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സപ്ലൈ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Yes.
pause. Okay. ആക്ച്വലി ഒരു ബൈ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. 4 o'clock ഒരു ബൈ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് മാർക്കറ്റ് ചോപ്പിയാണ്. Why today is not good for trade? The market is preparing for the news. Asia high എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലണ്ടൻ ഹൈയോ ലോ എടുത്തിട്ടില്ല മാർക്കറ്റ്. Now the New York is playing for preparing. ഒരു പൂൾ ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി മാർക്കറ്റ് ബിൽഡപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പാറ്റേൺ ഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫേസിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് 5 മിനിറ്റിൽ. ഡെയിലി പിക്ചർ NSD USD സപ്ലൈ ലെവലിലാണ് മാർക്കറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. സപ്ലൈ ലെവലിൽ നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ഈ ബൈ ഫെയിലർ ആകും. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ ബൈ. ഹൈ ടൈം ഫ്രെയിം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ഹൈ ടൈം ഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചർ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ നമുക്കെന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഡെയിലിയിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി സ്ട്രക്ചർ ബെയറിഷ് ആണ്. NSD USD മാർക്കറ്റ് എക്സ്ട്രീംലി ഈ ഒരു ഹൈയിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിൽക്കുകയാണ്. മാർക്കിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് ആസ് എ സപ്ലൈ ലെവൽ. ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലിൻ്റെ അകത്താണ് മാർക്കറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. ഒരു സെല്ലാണ് ബെറ്റർ, കാരണം ഫോർ അവർ ടൈം ഫ്രെയിം ദിസ് ഇസ് എ സപ്ലൈ. Now price is reacting to supply also. Not good. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്ലീൻ ഒരു വരുന്നുണ്ട്, ട്രെൻഡ് ലൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാറ്റേൺ ഫോർമേഷൻ ഇൻ 1 hour ടൈം ഫ്രെയിം. അസെൻഡിങ് ട്രയാങ്കിൾ ഫോർമേഷൻ. Not good for buy or sell. Wait for proper structure shift. Sell only plan after this break. ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 1 hour ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ഹെൽത്തി ക്യാൻഡിൽ ഇൻ 1 hour ടൈം ഫ്രെയിം. Any other pair? USD CAD in 1 hour time frame, what we can see. ഡെയിലിയിൽ ഒരു ബെയറിഷ് ആണ്. ബട്ട് ഡെയിലിയിൽ മാർക്കറ്റ് ഒരു വലിയൊരു ഡിമാൻഡ് സോണിൽ വന്ന് ടാപ്പ് നിർത്തിയേക്കാണ്. ഈക്വലോ
Take a loss. Not good. കറൻ്റ്ലി ഒരു സെല്ലിംഗ് പ്രഷറാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഡെയിലി ക്യാൻഡിൽ യെസ്റ്റർഡേ ക്യാൻഡിൽ റിജക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദ സ്ട്രോങ് സെല്ലിംഗ് പ്രഷറാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഫ്രൈഡേ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് സെല്ലിംഗ് ക്യാൻഡിൽ. 4 hour ടൈം ഫ്രെയിം. നൗ ദ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് സ്റ്റിൽ ബെയറിഷ്. സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. മാർക്കറ്റ് ക്യാൻ ഒരു ഡ്രൈവും കൂടെ വരാം. Big fall, correction, next impulse. So 1 hour 4 hour നിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഎഫിഷ്യൻസിനെ മാർക്കറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് വന്നു. Respected this resistance level. About 50-minute time frame. ദിസ് ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് എവിടെയായിരുന്നു? ബ്രേക്ക് ഒരു സെല്ല് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ USD കാർഡ് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. pips. If market react this level, ഈ ഒരു ലെവലിൽ മാർക്കറ്റ് വന്നിട്ടാണ് തിരിച്ച് കയറി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ നോട്ട് കൺസിഡർ ഫോർ എ സെൽ. വെയിറ്റ് ഫോർ ബൈ. ലെറ്റ്സ് സീ ഈ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യില്ലോ നമുക്ക് നോക്കാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്റേണൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ പ്ലാൻ ഫോർ എ ബൈ. Currently not trading USD CAD. So 45 minutes, 50 minutes left for 7 PM news. ഗോൾഡ് ഇവിടുന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. മാർക്കറ്റ് ഇവിടുന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
this low to this high 0.5 റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് കയറിപ്പോയത്. Not trade as of now. Market can fall. Next market structure phase ഇതാണ്. ഈ ഒരു ലെവൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഡീൽ. We don't have any trades. നമുക്ക് ട്രേഡൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ന്യൂയോർക്കിൽ. അപ്പോൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഗോൾഡ്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആകെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ബിഫോർ ദ ലൈവ് ആൻഡ് ലണ്ടനിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ട്രേഡ് വന്നത്. വി മിസ്ഡ് ദ ട്രേഡ് ഇൻ ലണ്ടൻ. ഈ ഒരു ട്രേഡ് ആരെങ്കിലും എനിവൺ ദോസ് ഹു ടേക്ക് ദിസ് ട്രേഡ് ഓൾറെഡി സൺഡേ ഞാൻ അനാലിസിസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സപ്ലൈ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ. ദോസ് ഹു എല്ലാരെങ്കിലും ട്രേഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? പ്രീവിയസ് ഡേ മൺഡേ മാർക്കറ്റ് ഈ സോണിലേക്ക് എത്തിയില്ല. ലിക്വിഡിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്തു, താഴേക്ക് ഇറങ്ങി, പിന്നെ അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റ് പിന്നെയും തിരിച്ചു കയറി. ഈ ട്രെൻഡ് ലൈൻ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പം ഗോൾഡിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. For retail traders will try to sell from this level and the stop loss will go up here, but I will not take this trade. People will try to sell from this level and stop loss will be hold from this level. But I will not take this trade.
GBP CAD. On GBP CAD, we have a clean uptrend move. Now what is happening? Market in sell പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ലാസ്റ്റ് ഹൈ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ടേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിഗ് റിയാക്ഷൻ ടു സെൽ. ഡെയിലി ബയാസ് സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ ഷിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മാർക്കറ്റ് റേഞ്ച് ചെയ്തു. ഡെയിലി ഡിസംബർ 4th മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തു. പ്രീവിയസ് ഡേ സെല്ലാണ് മാർക്കറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ ട്രേഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളതാണ്. സെറ്റപ്സ്, എനി അതർ സെറ്റപ്സ്? നോ സെറ്റപ്പ്. 4 hour നമുക്ക് സെറ്റപ്പോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ സെറ്റപ്പ് ഫോർ എ ട്രേഡ്. കാരണം സ്ട്രക്ചർ ബേസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ലോവർ ലോ, പിന്നെ ഇത് ഈക്വൽ ലോസ് ആണ്. Market is trying to support this level. See, we can claim, see, this is level. This level will be ഈ ഒരു സോൺ അധികം ബ്രേക്ക് ഇതെന്തായാലും ബ്രേക്ക് ആവും. ദ റീസൺ ഈസ് ഇറ്റ്സ് എ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് മാർക്കറ്റ്. ലാസ്റ്റ് ഹയർ ഹൈ ഇതായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേണിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വി ക്യാൻ സീ there is another pattern formation. പാറ്റേണിൽ ബൈ എടുത്തിട്ടുള്ളവരെല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഉണ്ട്. ദിസ് ലോ വിൽ ബി ലിക്വിഡിറ്റി ആൻഡ് വിൽ ബി ടേക്ക് ഔട്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ടുഡേസ് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ GBP AUD നമുക്കൊരു ട്രേഡ് 4 hour ടൈം ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് വലിയൊരു ഇൻഎഫിഷ്യൻസി ലെവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാർക്കറ്റ് ഇൻഎഫിഷ്യൻസി ലെവൽ ഇംബാലൻസിലെ മാർക്കറ്റ് വന്നായിരുന്നു. ഒന്ന് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫെയിൽഡ് ഡിമാൻഡ് സോൺ ഫോർ ദിസ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ആക്ട് ലൈക്ക് എ റെസിസ്റ്റൻസ്, സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻ 1 hour ടൈം ഫ്രെയിം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് സ്ലൈറ്റ് ഇൻറ്റേർണലി നമുക്ക് ബുള്ളിഷാണ്. ഈ ബുള്ളിഷ് നമുക്ക് റിവേഴ്സിൽ വന്നതിന് ശേഷം വന്നത് ഈ ഒരു ലോ ആയിരുന്നു. ദിസ് ഈസ് ദ ലോ. 5-minute time frame. We don't have a confirmation for a sell. ഇനി മാർക്കറ്റ് തിരിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കൊരു സെല്ലുള്ളൂ. So structure bias is bearish, but we don't have a sell opportunity in my perspective, my point of view. Yeah. 6 more minutes for the news. So currently ഇവിടുന്ന് സെല്ല് ഇടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തവരെല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇടാണ്. So let's see how the manipulation is working in live. Four minutes left to close this candle.
in a range. This is 1 hour നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻഡിൽസ് നല്ല രീതിയിൽ റേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ എ ന്യൂസ്, not good for buy or sell as of now in gold. We have 2 more minutes left. Buy only, നമുക്ക് ബൈ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മാത്രമേ ഒരു ബൈ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ലെവൽ ഫോർ എ ബൈ. 1 hour ടൈം ഫ്രെയിം പക്ക ഒരു ഇൻഡിസിഷനാണ്. മാർക്കറ്റ് ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Yes, 1 more minute. ആരെങ്കിലും ട്രേഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഗോൾഡിൽ? ബൈ ആണോ സെല്ലാണോ? ഓക്കെ, നോട്ട് ഷുവർ. നമുക്ക് 1 hourൽ എന്താ കാണുന്നത്? ഒരു ഇൻഡിസിഷനാണ്. വൺ അവർ ഒരു what's the actual report? Ending to 5 minutes wait ചെയ്യാം നമുക്ക്. Market is trying to sell. News crucial ആണ്. We need to confirm ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലാണ്. പീപ്പിൾ വിൽ ട്രൈ ടു സെൽ ഫ്രം ദിസ് ലെവൽ ഓൾസോ.
Trend line breakout on the retest. Once the trend line has been breaked out and market is resistance retest this level, stop losses will be here, and people will target this level or this low. Uh, the gold US dollar is positive 7.67 million openings. It's a positive side on dollar. DXY is uptrend. DXY positive ആണ്. Dollar is positive, and what will happen ബാക്കിയുള്ള pairs? GBP is shooting sell off happening. Euro USD sell is happening. Gold, what happening? Let's see. Dollar is, the news is positive. It's a big opening. In 1 minute time frame, I am seeing this is the internal shift. Last hair high, hair low. Sound will respect or not.
Today's news. Hold on. This is tomorrow's news. We have tomorrow Fed fund rate 11 p.m. It's very important news. Yes, please. Gold was stay. Gold will fall. Extreme selling. GBP. Gold വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോണ്ട് തരുന്നില്ല. Gold is still trying to manipulate peoples. The reason is 1 hour is not good. Today's after the London market didn't trade not much. Gold can fall because the news is positive for dollar and gold will fall. Euro USD, this low has been taken out. If this level will not hold, this level will break. Another trap for instant buyers. Those who trade from this limit stopped out. Yes, failed. This low take out. Yes. Gold is falling. Yes. This become valid zone. The reason is the fundamental got positive for US dollar. That's the reason this trade playing good. Let's see. Respecting the level on the market, respecting under trying to reject this level. Already marked this level. What happening? Reaction. I think this will not hold.
London low will take maybe the demand is reacting. Here we can see in 1 minute time frame. Now the demand zone is reacting respected, and this is the internal shift, and this is the strong low in 1 minute time frame. Sideways. Eleven watchings. So, uh, do you guys take the trade on gold? Let me know. Have you take the trade?
Late what? Yes. Hello, hello. Yes. Now we are going to conduct the offline session, offline convocation. So we are likely to invite you on YouTube live stream student traders to invite. So anyway, എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ ഓൺലൈൻ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. വി ആർ കണ്ടക്ടിങ് കോൺവെക്കേഷൻ വി ആർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സെറമണി. സോ യു ഗൈസ് ആർ ഇൻവൈറ്റഡ് ഫോർ ദിസ് ലൈവ്. സോ നമ്മൾ അതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇനി ഈ ലൈവ് ട്രേഡ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. So let's start the convocation ceremony. So be in line and keep watching. After that, we will start the resume the live trades.
Good evening, guys. I officially welcome you all to your graduation ceremony. So, we all know that Rome was not built in a day, right? The same is true for the trader today. A trader who is coming into the markets, who is taking his first steps into the market, they are not born a single day. And it takes consistency, it takes perseverance, it takes effort. It's going to take so much of your mind strength. And you guys have proven that you can maintain that consistency. You can put in that efforts. And you can give the work that is needed to see the results. And as a part of that, you have completed your course today, and we are going to get graduations in the way right now. And that is not a small feat, guys. And you have done that. So first, let's give a round of applause for everybody's effort. The struggle is not small, but it is just the start of your journeys. It is going to take so many days, so many nights, so many of your efforts. So in those days, I want you to remember one thing. You have taken the first step, you have started the journey. And it's going to get tougher. Believe me, it's going to get tougher. But in that moments, I want you to understand that you were able to start as a beginner. And you're not going to become a master in a couple of months, right? It's going to take some days. It's going to take your time. But you're seeing the results in front of you. And you're going to get certificate on the base of that. Yes? So you have finished the basic course right now. So are you a master of the market right now? Where do you feel? Where is the thing that you're in right now? What is the stage that you guys are in right now? You can understand what is happening. Please get seated. You can understand what is actually happening by seeing the market. You know who are the buyers. You know who are the sellers. You know the market structures very well. But that is just the start of your journey. And today will mark a milestone in your careers as a trader when you are going to get certificate as a professional. You can say to anyone that you have done it, right? Do you feel proud of yourself? Yes. Is the effort worth it? Was the concept very easy in the start? No, right? How many hours you guys have spent in the charts? You are trying to understand who are in control, the buyers, the sellers, but you have not given up. And that is the thing that you need to focus on. That is the one thought that you need to keep in your mind. Because when the struggle is going to get harder, the result is going to get faster. It's going to get more valuable when the struggle is going to get harder. We have heard the quote, right? The higher the climb, the sweeter the view. And let's all hope that in a few years or a couple of months, I can see all your faces as a glowing trader's face who have faced many profits, who have taken that experience from the markets, who have taken that pride of not giving up and feeling that you can do it. Okay, I give you a round of applause again, and let's begin with that. Now, one of our senior mentors will give you some of his words of advice. Hi guys, good evening. Shubham. How are you guys? Good. So, I believe most of you have done the examination and gone through the phases and the basics and intermediate and the advanced. So far, tell me what you have learned so far. Is it really worthy enough or helpful enough? Have you tried to implement the things what we have taught you? Did you find those things a bit of a helpful or not? To be honest, we can be honest, right? The things what we have taught you, so it was bit helpful. You would say. The risk management you have learned, the money management you have learned, right? There are so many things other mentors have taught you. The same thing I'm going to repeat, but in a different way. See, if you understand the money management or the risk management, ultimately, if you're taking the limited risk and your realistic goals are there, you will never gonna blow your account. Or you. If you're taking suppose if you're taking 1% risk in every single trade, so you will be having 100 trades to blow your account. You cannot intentionally blow your account if I would ask you. Can you lose 100 of the trades consecutively? No. If I'll ask you to do so, can you do it? You cannot do it, right? Yes. Intentionally you cannot lose 100 trades.
So which means if you work with a proper risk management, proper risk reward ratio and proper money management, ultimately you will see the results. To become profitable, how much accuracy is required? Do you guys know? Do you have any idea? 50%, 55% is more than Sorry? 30%. 30% accuracy is required. Accuracy is not a big deal basically. Just like he's telling that one is like 30% accuracy, which means if he's taking 10 trades, out of 10 trades, if he's losing 7 trades and winning only 3 trades, still he's telling that he can become profitable. How is that so? Think like that, if he's taken 10 trades, out of them 7 is in loss and 3 is in the profit. Risk reward ratio is the main key over here. So he might be working on the 1:3 risk reward. Let's suppose that you don't know, you don't have the strategy to work on the 1:3 risk reward ratio. You can work in the 1:2 risk reward ratio, and then your accuracy needs to be only 40%. So after the basics, I can claim that your accuracy needs to be minimum 30 to 40%. You getting it? If your accuracy is minimum in between 30 to 40%, ultimately you can become profitable. Is not a problem. See, to become profitable is not a big deal. To be consistent is the one, right? For example, like you have seen so many influencers who are doubling their account in a single day or a single night, right? $10,000 account, making them $20,000 account in a single day. Can we not do it? What do you think? Yes. We can do it as well. Daily we can double our account, but we cannot be consistent with that. To double their account, definitely we have to take the entire capital risk, what we are not ready for. We are basically like we're doing it professionally, right? There is a very thin line difference between a professional trader and a gambler. What is that? A professional trader knows his limit. What is my upside limit? What is my downside limit? And ultimately, a gambler doesn't know about it. Gambler only knows, okay, so I have to blow the account today or I have to double it. So the mentality is the thing that changes a gambler from a professional trader, right? So according to you, tell me like what should be a realistic goal after a month? Ahmad, what should be the realistic goal after a month? Yes. How much, like for example, how much percentage you want to earn in a month? Realistically. डेली कितना एड करते हैं नहीं मैं पूछ रहा हूँ ये कि आप जो है वो एक महीने के बाद में कितना परसेंटेज मिलना चाहिए ट्रेडिंग से मिनिमम ट्रेडिंग से मिनिमम 3%. minimum 3% in a month. Very good job. The very realistic goal, right? But I would recommend minimum 30%. 5 to 10, I guess. 30% is still enough. It's still big. 5 to 10%. Very ideal one, 5 to 10%. See, keep your basically targets in between 5 to let's say 20%, not a problem. 10% is good, 5% is good, 7% is good. But we try to be consistent every month and compound that money for a time period. After a year, you mean to say that if $1,000 if we put it every month, $50 or $200. $200 is also enough. 50 to 200. I'm telling you, $50, $70 is the best one. After putting $1,000, if you are making $70, it's enough. It's good. You are a good trader per month. Understood? So it's not about the dollars. Now think about that. If you have like $100,000 in your account and you are making 10% of it, 10,000, right? Every month you are making 10,000. After a year, how much you are ending up? 120 profit, not even 120 profit. It is not 100% profit you will get. You will get minimum 135% profit. It's called compounding. Okay. So we don't need to basically increase our expectations. We need to be realistic, be consistent with our strategy. That's it. Everybody of you, one of you, everybody is over here. You are spending your quality time over here. Like you are not spending the time with your family, and you are coming over here for the classes. So I don't think so that you are coming for 2 months. That you just want to do trading for 2 months, and 2 months if you are become profitable, then 3rd month you will leave it, right? It's not like that. What I'm thinking that you are here for your entire life. You want to basically learn something for your entire life. Am I right, guys? Right. You want to make this a skill for your lifetime, so that lifetime you can earn something. For that, definitely you have to put some efforts, and that's what you have already done. That's why you guys are studying in the convocation, right? Ultimately, this is just a start. This is just a first milestone what you have achieved. There are so many out there, right? It's been like 6 or 7 years to me in this trading industry, and still I'm learning.
the market is basically like innovating every day. The market is evolving every day. So if you're not understanding the concepts, the market's nature, ultimately you have to take the losses. It's not about, for example, like 7 years ago, I was trading on some like concept that is called EMAs. So am I trading on EMAs right now? So no, I'm not trading on EMAs right now. Previously, I was just taking the trade blindly with support and resistance, and it was working at that time. But right now, is it working? No. So I'm using it as a confirmation. There are so many things what we have taught you. We are not basically like in the basic level of course, for example, we are not telling you to directly take a trade after learning the support and resistances. But we are asking you to wait for a while for a fifth class. Then once you will be having multiple confirmations, minimum 3 or 4 confirmations, then go for a trade. So what is the reason behind it? You will be having a proper sense. Okay, so like this is the trend line is going from there, support is there. So that's why I should take a decision to take a buy or sell. Does it make sense, guys? Correct. So slowly, gradually, you will understand this thing, and once you will implement these things, only then you will realize, okay, so this is worth enough or not. If you have not implemented yet, if you have not traded yet, so you should start now. I believe like a couple of you I already know. So I know that Amazon is doing trades, and there are two or three more people who are doing trading. Basically, like most people are in the fair as in the learning stage. They are in the fair. Like how much should I invest? How should I start? What trade I should do? Do it what we have told you. Implement it. Not with the big accounts. Start with the small amounts like $1,000, $2,000 is not a problem. Start with that first, and see that what you are basically what you have learned, is it worthy enough or not. So that only then you will get an idea. Properly, how is like how many of you is following the journal? Ahmed, you are trading, right? So are you following the journal? What we have taught in the basic 7 class? Yes. Can you show me the journal? सर जनरल पे नहीं मैं ओन एक्सेल शीट कर रहा हूँ सर उसको नहीं Actually बना रहे हो आप? हाँ सर पूरा बनाया? हाँ सर पूरा सारे ट्रेड्स का लिखा हुआ है? साइड रेट्स लिखा हुआ है सर Very good job. डेली टारगेट $41 होनी सर $41. विथड्रॉल टारगेट विथड्रॉल दो भी सर Very good. The thing is, what he felt that really he is taking the profit and really he is withdrawing. That is okay, not a problem. But the good thing about Ahmed is that he is following the journal. There are most of the people who doesn't know the value of the journal that what we are given. Like in the basic 7 class, I believe you already know. The we are talking about the journal that mention this. That's an old school concept, but still we are following it. Can we not make it in the AI? Can we not make it in the like automation? We cannot do it. Can we not put the formulas on the journal? We can do it each and everything. Why we are keeping it in the manual or the old school concept? Why? Because it gives you the proper values that when you to stop, when you have to stop, and when you have to understand. Okay, so this is the thing what I am doing wrong. Only the journal will gonna help you. Personally, I'm talking about from my personal experience. I have the journal. What I'm doing from last 8 months, you would say with my students. I'm keeping a journal. It's not about that I'm not losing. I'm also losing. After learning 6 or 7 years, still I'm having a streak of losses. In the month of June, I had consecutive 3 stop losses. But my risks are limited, and those trades are worthy enough to take to bear the losses. Why? Because I was targeting 1:5, 1:6. Ultimately, my 4th trade got TP hit, and all the losses are recovered. Right? So keeping a journal is also an important part. Most of the people don't do it, neglect it. There are very small things what we are neglecting. If you will focusing on those things, ultimately you will see the results. There are so many students who have gone through, got a certificate, and they went away, but still they are making the profits from the basic level of course itself. There are 2-3 clients, I still remember them. They have doubled their account after 2 months after like taking the basic level of course. And like their account was only like $1,000, but after 2 months he made up $1,000 profit and he have withdrawn that. From that fee, he have covered the entire level of courses fees. From that basically like from that account, from the single account. So I'm really proud of you. Like I'm very proud of you, all of you guys. So give yourself a round of applause that you guys have over here. So now, like I'd like to call our one of the mentors, and let's start with like program, okay? For certification distribution.
എല്ലാവരും ഉഷാറല്ലേ? ഓക്കെ, സോ കുറച്ച് പേര് എനിക്ക് അറിയാലേ. സോ എല്ലാവരും ട്രേഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയോ? എങ്ങനെയുണ്ട് ചെയ്തിട്ട്? കേസിലൊക്കെ കിട്ടാതെ പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ. പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണോ? ഓക്കെ, ഇല്ലേ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? സോ ഓക്കെ, സോ ഞാൻ അധികം ടൈം എടുക്കുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമോഷൻസ് സൈഡ് ആക്കിയിട്ട് പ്രോപ്പർ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ട്രേഡർ ആയിട്ടാണ് വന്നത് അല്ലേ? സോ ട്രേഡർ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്താണ് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്. സോ ഇമോഷൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പ്രോപ്പർ പ്ലാൻ, പ്രോപ്പർ ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പയ്യെ പ്രോഫിറ്റബിളോട്ട് കയറും. നമുക്ക് ഇമോഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ പോകും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുത്തു, നമുക്കൊരു 10% 20% അപ്പാക്കി. ഈ 20% അപ്പാക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. പക്ഷേ ഈ 20% തിരിച്ച് 20% തിരിച്ച് ഡൗൺ ആക്കാൻ ഒരൊറ്റ ട്രേഡ് മതി. ആ ഒരൊറ്റ ട്രേഡ് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. നമുക്ക് പല ജോലിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് സീനിയേഴ്സിന് നല്ല വഴക്ക് കിട്ടും. ഇവിടെ ഒറ്റ ട്രേഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മൊത്തവും താഴോട്ട് പോകും. അതെപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണം. നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ട്രേഡിന് മുന്നേ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഈ ട്രേഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത്ര ലോസ് വരുള്ളൂ. ആ ലോസ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, യു ആർ ഗോ, നമുക്ക് ആ ട്രേഡ് എടുക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കേണ്ട, നമ്മൾ ഡെയിലി പുഷ് ഓൺ ചെയ്യാനും പാടില്ല ട്രേഡ് എടുക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ? സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങനല്ലേ വന്ന ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. Hi everyone. So, as we have seen that many of the mentors, they had already come and they spoke what was required. So it was beneficial for you all. And I'll just put on some few words over here so that it would benefit for you and for your future career in your trading. So the most important thing and the most crucial thing I will let you inform that this is not the end of your learning. Okay, this is the actual start of your learning. So till now you have already gained knowledge. So knowledge is very small part of your trading journey. Your actual learning, your actual main kick starts when you have your own experiences, and with your own experiences you learn further. So that is when your actual learning starts. In that you will face a lot of setbacks, a lot of problems in your journey. You will see many of the times what concepts we have learned is not working. Okay, and that will make your psychology go wrong. Okay, you will think that it's not working, so I will try to change my strategy, my ways, my risk management. So those things shouldn't happen. You should be very disciplined, but your overall psychologies, overall your trading plan, stick to your plan and go further on with whatever you have decided. And that is what exactly you need in your journey. So this journey would be difficult. Okay, for some it is easy, then but later on what happens? Earlier it was easy, then they face issues later on. Why? Because they haven't seen hard times. So even if you see hard times in your journey, just make sure that you stick, okay, to your plan, be consistent, and make sure that you you don't change your pathways. Okay, and as for other important aspects, I believe so other mentors they have already discussed with you. Okay, and I hope so it was beneficial. Okay, thank you so much. ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. അപ്പോൾ കോൺവെക്കേഷൻ ആയി അല്ലേ? പഠിച്ച് അവസാനം ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങാണ്. ഇത് നമ്മൾ എന്തല്ല ഓക്കെ, ട്രേഡിംഗ് ആണ്. പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വരും, നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട്, പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം, കണ്ടിന്യൂ ടു ലേൺ, ലെറ്റ്സ് ഗ്രോ. ഓക്കെ,
afternoon, guys. Okay, next let's guide into the certificate distribution. Okay. Okay. So I welcome Mr. Moise over to the stage. Uh, okay. The first student on the list is Kamran Muhammad. जाना नहीं है 5 कुछ तो और पास बोलना है आपको पता है Uh, 2 words regarding the yes. just a minute 2 words regarding the academy regarding the courses and all How you honestly Yeah, definitely. Myself, Kamal. Whatever. No, you can hold it in your You can hold it, hold it. hand. Myself, Kamal. When I came to here in the Delta to inquire about this trading and this, the process for the learning, my mentality was very different. Like the sir mentioned before, for the gambling, I started in the COVID. I lost lot of money, but I didn't leave it. My interest is not lost. So I say that I'll go in proper way and start learning. I tried many of the internet, the social media entrepreneur and the training. Many of them I have attended, but I was not satisfied. When I met here in the Delta to Sir Moise, so I was very satisfied to encourage myself. So I joined Delta and I started. Thank you very much, and I still trying to learn. all right thank you so much thank you Khalid Khan. come on guys give him a huge round of applause Thank you, sir. Thank you. अभी भाई को जो पास अपने पास लो हिंदी में बताया हिंदी में बोले मसला नहीं है कोई इशू नहीं Sir, before coming to Delta, the journey was very difficult, you know. There was a lot of burning happened, but when we joined Delta, we learned a lot. The overall developments we are noticing in ourselves, and we are looking forward for more and more developments in coming days. Thank you, the Delta team, entire team. We are very happy. Thanks for. you're welcome thank you Nabil Ahmad. I mean, tell us something about your good results. What you have gone so far, your experiences. हिंदी में बोलो, तमिल में बोलो, मसला नहीं है. Go for it. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. தமிழ் தான் எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா வரும். தமிழில் பேசுகிறேன். மலையாளம் பேசக்கூடியவங்களுக்கு தமிழ் புரியும். ஹிந்தியில் உள்ளவங்களுக்கு தமிழ் புரியாது, எடுத்துக்காதீங்க. டெல்டா யூனிவர்சிட்டி இந்த இன்ஸ்டியூட்டுக்கு ஆல்ரெடி ட்ரேடிங் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். அதில் ப்ராஃபிட்டபுளாக தான் இருந்துச்சு. சரி, கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்க்கல, பக்கத்தில் எந்த இன்ஸ்டியூட் இருக்குமோ அந்த இன்ஸ்டியூட் போய் படிக்கலாம்னு சொல்லி டிஷாட் சார் மூலமாக உள்ளே வந்து படிக்க ஆரம்பித்தேன். எல்லா ஸ்டாஃப்ஸுமே, மொய்ஸ் சார் இருக்கட்டும், இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டாஃப்க்குமே நல்ல ஒரு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாங்க. டவுட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் திரும்ப திரும்ப கேட்கும்போது சரிக்காமல் சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஏன்னா இது ஒரு தனி ஒரு உலகம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ட்ரேட் பண்ணதுக்கும் இப்போ பண்ணதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். முன்னாடி கம்ரன் சார் ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்கல்ல, கேம்லிங் மாதிரி தான் ட்ரேடிங்கை நான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். இங்கே வந்த அப்புறம் தான் என் மைண்ட் சேஞ்சை நான் மாற்றிக்கிட்டேன். ட்ரேடிங்கிறது ஒரு ஸ்கில், அதை கற்றுக்கிட்டு தான் நான் பண்ணணும்னு சொல்லி இப்படி எல்லா ஸ்டாஃபுக்குமே எல்லா விதமான கருத்துக்கள் இருந்துச்சு. அவங்களுடைய ஃப்யூச்சரில் அவங்க ப்ரீவியஸ் லைஃப்பை பற்றி பேசும்போது நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் இன்னி வரைக்குமே இங்கே வந்த அப்புறம் $5,000 நான் ப்ராஃபிட் எடுத்திருக்கேன் இது வரைக்கும். அந்த $5,000 என்னுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு வெறும் $500 மட்டும்தான்.
from $500 he made a $5,000 profit. ரெண்டு விஷயம் இந்த ட்ரேடிங்கில் நான் ஆழமாக எல்லா சாருமே அவங்க சொல்லி புரிஞ்சுக்கிட்டது பொறுமை ரொம்ப முக்கியம். சபர் குரான்லையும் கூட அல்லாஹ் தான் சொல்கிறான், இன்னல்லாஹ மஅ ஸாபிரின். பொறுமை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பொறுமை இல்லைன்னா ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. ஒன்று. செகண்ட், லேர்ன். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுக்கு அல்லாஹ் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது இக்ரா பிஸ்மி ரப்பிக்கல் லதீ ஹலக். ஃபஸ்ட்டு நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டா தான் எந்த ஃபீல்டாக இருந்தாலும் அந்த ஃபீல்டில் நமக்கு டேலண்ட், அந்த ஸ்கில்ஸை வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணால் தான் அந்த ஃபீல்டில் அடுத்த கட்டத்துக்கு போக முடியும். பைசா போட்டு பைசா எடுக்கிறது பிஸ்னஸ். இந்த ஃபீல்டை பொறுத்தவரையிலையும் பைசா போட்டு பைசா எடுக்க முடியாது, லாஸ் ஆயிடுவோம் லேர்ன் பண்ண முடியலன்னு சொன்னால். அதனால் ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் பண்ணணும். அதனால் அட்வான்ஸ் லெவலில் ஃபுல்லாக முழு கோர்ஸையும் இங்கே முடிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்குது. தேங்க்ஸ். So one more question I want to ask you, you have just told me that, you have just told all of us that you have made an account like $5,000 profit you have made out of only $500 deposit. Yes. You have invested $500 and you made a profit of $5,000. Yes. Can you please tell all the students that you have made this progress after learning the advanced, Ganastro, intermediate, or what? The basics only. Basics only. After the basics only, you have made from $500 to $5,000 account, right? That's it from my side, guys. Thank you so much, Ahmad, for being here, and it was lovely to be a part. லாஸ்ட் ஒன்று ஹலீம் சாருக்கு ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைர். அவங்க ரொம்ப நிறைய அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் சார். சுக்ரான். Thank you. Thank you so much, sir. Now I welcome Amjad sir. Next is Muhammad Shanit. Thank you so much. I'm Delta. Actually, I don't have any speech here because I learned basic Forex, but I never do trading on Forex. Actually, my field is crypto. I'm learning from crypto also. I invest also in crypto and making money also in crypto. So I don't know what to say. I think he came to join crypto only. Then only he want to advance to Forex. Okay. Yeah, but I want to thanks to everyone who come here, and also what you choose, it's the best. Actually, crypto is more manipulated than Forex. So Forex is more safe, but crypto, if you learn well, you can earn better than Forex. So thank you. Thank you so much. Muhammad Fasid. With experience. ഞാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വഴിയാണ് ഇതിൽ വന്ന് ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ബേസിക് കഴിഞ്ഞു, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. Thank you so much. Sneha ma'am. Muhammad Sadiq. എല്ലാരും സംസാരിക്കണം. രണ്ട് വാക്ക് എന്താ പറ്റുന്നല്ലേ. ഞാനിവിടെ വന്നത് സീറോ നോളേജ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. എനിക്ക് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുറേ നല്ല നല്ല മെൻറ്റേഴ്സാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നല്ല ഇൻഫർമേഷന് ബേസിക്കലി നല്ല കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുള്ളത്. നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ട്രേഡേഴ്സും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
Mohammed Ashik. ഹായ്, ഞാൻ ഇവിടെ ജോയിൻ ആയിട്ട് മുമ്പ് യൂട്യൂബ് നോക്കിയിട്ടാണ് ട്രേഡെല്ലാം പഠിച്ചത്. പക്ഷെ ഒന്നും വർക്കൗട്ട് ആയില്ല. ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ട്രേഡ് ലൈവാക്കി, പിന്നെ കോപ്പറേറ്റ് ജേണൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ആക്കാൻ വെച്ച്, പിന്നെ എവിടെയാണ് എൻട്രിയും എക്സിറ്റ് എടുക്കാൻ നോക്കി. അപ്പോൾ താങ്ക് യു വൺ ആൻഡ് ഓൾ, എസ്പെഷ്യലി അലീം സർ, ജസീൽ സർ, അംജദ് സർ. താങ്ക് യു. Thank you so much. Libin sir, please. Abhi. गुड इवनिंग गाइस। क्या बताऊँ, डेल्टा में आने से पहले तो ट्रेडिंग चार्ट मेरे लिए होता है ना, आईसीयू में एक स्क्रीन होता है, उसमें अप्स एंड डाउन, तो ईसीजी। तो इससे पहले मेरे मतलब एक्सपीरियंस वो ईसीजी वाला ही था। हार्ट बीट इसमें भी धड़कता है, लेकिन अभी नहीं धड़कता, क्योंकि बिकॉज डेल्टा में आने के बाद मैंने जो सीखा, हम लोगों को जैसा सिखाया गया है, बहुत ही अलग एजुकेशन है यहाँ पे। मतलब हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट, कोई भी कंफ्यूजन कुछ भी हो 10 बार पूछो 20 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर इरिटेट नहीं होता। और स्पेशली थैंक्स मैं कहना चाहूँगा हालिम सर को, उसके बाद निशान सर को मैं बहुत थैंक्स करूँगा, क्योंकि बहुत सारा कंडीशन में ऐसा होता था कि कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन हम बहुत डिस्टर्ब करते थे, लेकिन कभी गुस्सा नहीं किया। और मेरे हिसाब से कुछ बहुत सारा इंस्टीट्यूट का मुझे थोड़ा बहुत जान पहचान नॉलेज है, लेकिन मुझे डेटा बहुत बढ़िया था, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। आज जो सोच रहे हैं कि भाई कहाँ जाना है, तो आप लोग डेल्टा में आ जाओ, बहुत मज़ा आएगा। Mr. Regin. Mr. Regin. Thank you so much. Halim sir, please. Nisha. So guys, good evening. Am I audible without mic? So today it's a big evening for all of us, I guess, because it's the biggest achievement, I guess, at our age, because none of us are very young, not like 17, 18 years of kid. And at this age, when you get this kind of felicitation, that really feels great. Especially, I would like to thank the entire family of Delta, whether it's our colleagues or the mentors. Each one of them have made multiple efforts to be where we are today. And trading, yes, of course, it's a difficult journey to start with. Each one of us have felt that there are only two candles, one is red and the other one is green. That is all we understood about trading. But now we understand so many more things. Now looking at the chart, we can say that how things are going to work, at least not 100%, but 80% or 70%. We have got that, feeling inside that we can take the risk. See, risk is always there. But then managing the risk that is being taught here is really, really amazing. And especially I feel really proud to see the females there
because I guess so many female staffers here and at the same time my female colleague. It is not easy for a female, to take care of the things behind and to build their career into this industry, because this industry is the only industry that can support your family and your professional life as well. So I really thank Mr. Halim for his endless effort, every time he was with us. And especially I would not forget the name of Dilshad sir, who introduced me to this system. And I think he has tried a lot, to get me into the system, because I was not believing that there can be academy who can teach us. I thought it is all fake, because it happens like that only back in India. If I talk about, right, mostly it's like only stories. You don't really learn. I've just finished my basic, and I really feel very, very confident now. I'm sure by the time I'll finish the advance, I will be a good trader. Thank you so much. Thank you, Mr. Rashid. Rashid just he had something to Thank you so much, Halim sir. Jasil sir. Then. Good evening, students. Good evening. Satish Kumar. Satish Kumar. Satish Kumar. Come on. Come on, Satish Kumar. Thank you very much. സതീഷ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ്. കാരണം ഈ ഒരു ഏജിലും പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം, പുള്ളി ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഏജിലും നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് പഠിക്കാം. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് പുള്ളി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വെച്ച് എല്ലാ ട്രേഡേഴ്സ് മീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ ഫൈൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളിന്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയാണെങ്കിൽ, പുള്ളി ഇവിടെ വന്നിട്ട് പഠിക്കുന്ന രീതിയാണെങ്കിൽ, ഇതൊക്കെ നമ്മളോട് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. പുള്ളി ഇടുന്ന എഫേർട്ട് ആണെങ്കിലും അല്ലേ? പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഹോംവർക്ക് കൊടുത്തു, പുള്ളി 10 ഹോംവർക്കും അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പല സ്റ്റുഡൻസും ഹോംവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 1-2 മാത്രമേ അയക്കാറുള്ളൂ. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരാണ്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് അതേപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. എല്ലാ ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ ആയിട്ടും വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. എല്ലാ സെമിനാറിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഞാൻ ട്രേഡിങ് എനിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, എന്താണെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല. എൻ്റെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഫീൽഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കാണാനിടയായി, ഇങ്ങനെ ഡെൽറ്റ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു, ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഇത് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്, ഇനി ക്ലാസ് എങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ വന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ വരണോ അതോ ഇനി ഓൺലൈൻ? അപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ വന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ വന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേറെ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വേസ് ഉണ്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സാറ് പറഞ്ഞ കണക്ക് ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്ലാൻ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. I would like to retire and rest of the life doing all this trading. മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടുത്തെ ഒരു എനർജി എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതും പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വണ്ടർഫുൾ. അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. Real exam is when I make money. Thank you so much, Jasil. Arya ma'am. Varghese. Good evening all. Good evening. Hi everyone. Good evening. ഡെൽറ്റയ്ക്ക് വരുന്നതിന് ഞാൻ യൂട്യൂബൊക്കെ നോക്കി ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ട്യൂട്ടോറിയൽസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒക്കെ ഡെമോയിലായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ആ ഡെമോന്നും മാറുമ്പോൾ എന്താ പറയുക,
ലൈവായിട്ട് വരാൻ ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റും ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ ഡെമോയിലും അത്ര സക്സസ് ആയിരുന്നില്ല. സോ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യണം, വിടില്ല, ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ നിൽക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലാണ് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഡെൽറ്റനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് നിന്നു. ബേസിക്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വെരി കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഞാൻ. ലൈക്ക് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് മാറി എങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യണം, ഓരോ സ്ട്രക്ചർ ബ്രേക്ക്ഔട്ടും കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം പഠിക്കാൻ പറ്റി. ഇപ്പോൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്, ലൈവിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അസ് ഓഫ് നൗ സക്സസ് ആണ്. താങ്ക് യു ഇവൺ. പ്രത്യേകിച്ച് ഡെൽറ്റയുടെ മെൻറ്റേഴ്സിനെ വളരെയധികം ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആര്യമൊക്കെ രാത്രി 10 മണിക്കൊക്കെ എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ടോളറൻസ്. ക്ലാസ്സുകളിൽ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ തന്നെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡൗട്ടിന് പുറകെ ഡൗട്ട് വന്നാലും വളരെ കമ്മായിട്ട് എല്ലാത്തിനും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും അപ്രീഷിയേറ്റഡ്. താങ്ക് യു. Mr. Prajesh, Shobha Santosh. Experience or Good evening, everyone. Thank you for seeing me. So even I was thinking that I am the only female in the room or what, and then I saw somebody diagonally across, and I was very happy to see that. I started out 2025 thinking that I'll have to develop a secondary income as such. Like as I said, I was not very confident about what share trading is. It was just red and green to me, also on a chart. And like somebody here mentioned, it was like an ECG ka line. ऐसे जाता है, थोड़ा पल्स दिखता है, मालूम नहीं क्या है. That's it. And I never paid too much heed about what was being shown on a chart. And I took the basic classes at the first go at a very, very, breeze kind of thing. I never paid too much attention. That something personal hit me and I thought, okay, I'm ready. मैं चलती हूँ, मैं ट्रेड करने जाती हूँ. ऐसे स्ट्रेट ऑफ एक दिन के अंदर पूरा का पूरा कैपिटल निकालवा के गैम्बलिंग में ही चला गया, पूरा उड़ा दिया. And then I went into an emotional turmoil. That is my experience with trading. I didn't pay heed to anybody, and that is where at that point of time, maybe last month, November, I came to understand that I came in to start trading gold. लेकिन मुझे अभी महसूस हो गया कि मैंने जहाँ पढ़ने को लैंड किया है, it's actually a gold mine. That is where I started to understand what kind of gold I am walking among. I see Prajesh sir, he's the one who picked me up from that muddle. Thank you. Arya ma'am, I don't know, I came here and I cried to her, but thank you ma'am. And it's very, very inspiring, and it's that where you go down, there are people who show that humanitarian front, who show that professionalism, and who show that spirit to survive. Nothing of that sort. But thank you very much, and I'm seriously, I appreciate all the mentors. I do come from a teaching background, but the kind of patience that I exercised 20 years ago, and now I do not have that patience even with my kids. लेकिन इन लोगों को देख के it's like wow, ये लोग को कितना जो भी है इतना मारूं तो भी there is no temperature rise seen in them. I don't want to test too much, but still, thank you, madam. Thank you, everybody. I seriously hope I come back into the next trader as a profitable trader soon. Thank you. Thank you so much, Shobha. Thank you, Prajesh sir. Mr. Haris, Nisam Abdul.
ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ്. എല്ലാവരും പോലെ തന്നെ ബേസിക്കലി എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിലും അറിയില്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ റൂംമേറ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ജസ്റ്റ് മേളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മേടിക്കുന്നു, താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ സെല് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ SL അടിച്ച് പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ശരിക്കും പുള്ളിനെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, പഠിക്കണം എന്ന് തോന്നി സെർച്ച് ചെയ്തു. ഡെൽറ്റ ആണ് ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ ദിൽഷാദിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തത്. ലിബിൻ സാറാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് തന്നത്. എന്താണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്, ബേസിക്കലി എന്താണ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്, എല്ലാം പുള്ളിയാണ് എനിക്ക് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് തന്നത്. ആൻഡ് ആര്യമാമിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വന്നത്. ഓൾ ഓവർ ദി ജേർണി വാസ് ഗ്രേറ്റ്. ആൻഡ് ഇനി ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഡെമോ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഐ വിഷിംഗ് എവറി വൺ ഓൾ ദി സക്സസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Okay, guys. So you all shared your experience. You all told what you had to say. You all shared your emotions. And now talking about emotions. Now you're going to face the stats. You're going to see the profits. You're going to see the losses. But when those things are happening, what you're going to understand is this emotion that you're holding you back, right? That is going to play a vital role inside your journey. And when that is going to pop up, emotion is going to ruin your plan. It is going to ruin your psychology. It is going to ruin your analysis. So try to understand which is the triggers that you are having. What is triggering you inside the market? Like when you're seeing a very high powered, high momentum green candle, are you having the tendency to take a buy even though you have analyzed that it is a sell? Are you having that tendency? Or are you able to understand, okay, this is the emotions playing. This is me being triggered. Or if the market is like suddenly breaking out from a range, and you have already done the analysis and you have told that no, it's not a sell, it's a buy. But even though that you know that thing inside, when that thing is happening live, what is happening? You are getting that temptation to get into that position, raise the risk. And my fellow students, you should always understand that if you are having a capital, you need to play smartly by managing your risk. Because if you are not able to do that, if you are not able to understand how to manage the lot size, then what is going to happen? The trade is going to eat your capital slow by slow. Okay? And ultimately what's going to happen? Your capital will be gone. Like building a tree. It doesn't like happen in a single day, right? How long does it take? It takes time. But every strong thing, every fundamental things need to take that time. So play slowly. Play smartly. Understand the dynamics of the market. And to make a little bit better, get a vision into that, I'm going to introduce a new thing for you. I'm going to give you a live experience of how to get into the market using the analysis of our mentors here. So I'm going to welcome them. So please. They're going to be sharing some insights on how to get into a setup, how to see the charts, how to get into that analysis. Okay. Okay. എടുത്തില്ലല്ലേ ചാർട്ടുണ്ടോ ചാർട്ട് മതിയോ ആ ലിറ്റർ മതി. So yes, good evening. എന്നോട് പലർക്കും അത്ര പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല. ഞാനൊരു 1.5 months ലീവ് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. So I just recently joined after 1.5 months leave. So before joining this session, I just want to ask you, you have completed the basic 7, including the 1 to 7. And how did you guys feel? Like, is it beneficial and is that okay for you to take a trade? You guys got that courage to take the trades and all? Everyone is okay with that. So can I ask you something? Like, you guys have started the trades or not yet? Not yet. Including the demo codes also not yet? Demo codes started, okay.
So in the demo accounts, recently have you anyone taken any trades recently, like within these 2 or 3 days or 4 days, something like that? Or you have plotted something in your charts, like there is a breakouts happening, or there is you have known through this BRB breakout, retest, breakout. Yeah. So that charts and the way which we have plotted, you have experiencing that one, or just on the class only you have gone through? Experience. So we'll just go through the charts. CBP. Okay, I'm not considering about like intermediate or advanced strategies here, just our basic strategies only. So recently we have this is the GBP AUD, it's a daily chart. So by reducing this chart, can you, anyways, anyone can notice that in which position the market is now, like according to your studies in your class 3, class 4 or something? Downtrend started or not yet? Started. And what we can call this area? പറഞ്ഞ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ക്ലാസ്സിൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ജസ്റ്റ് yeah, it was a resistance first, it break and now it comes to a support. Correct? Okay, once once it reaches support, what we need to analyze, as you know that this is a daily chart. So daily chart, there is a chance that it's there is a moment shift will be there or it can bounce back. Correct? So how we can analyze that it will bounce back or not, or how we can know that there is a chance to bounce back, it started to bounce back or something, how we can analyze it? Yeah, going to a higher time frame to a lower time frame, these all things you know, right? Okay, so going to a higher time frame to lower time, I'm shifting to 1 hour. In 1 hour chart, what's it showing? It's a downtrend or uptrend or sideways? Downtrend. बोल सकता है downtrend. Sideways, like either बोल सकता है like it has been shifted to down, but after that it comes to up, again comes to down, and it is in this range, right? It is in this range, didn't go up and didn't go down also. So as it has been bounced back from here, and again it comes to here also, so the buyers may be available there, so maybe the market will go back also. As per our studies, is there any chart patterns available here in this area? Camera. കിടുന്നില്ല അല്ല ക്യാമറ അവിടെ നിൽക്കും അതെനിക്ക് മോശം നിങ്ങൾക്ക് അല്ല എന്നെ കാണുന്നുള്ളൂ. Okay, any other chart patterns available here, like double top or double bottom? Any chart patterns? This one is a double top. Okay, let us consider this as a double top. So if it's a double top, our entry will be to buy side or sell side? Sell side. And when will be the entry? After the breakout of this pen. After the breakout, retest and again the breakout. Correct? So this will be the entry after the breakout of this one. Correct? And the stop loss will be above this pen or last high.
it can comes to almost 1:2 or 1:3 it has been achieved, but can we hold this completely or we should exit from someone else, somewhere we will exit. We should exit. Why? Because it is in a higher time frame resistance zone, sorry, support zone. Maybe it will reflect back. Correct? Yeah, bounce back. And once this comes to again shorter time frame, lower time frame, 15 minutes. Any other chart pattern? Each time frame will give you each and every chart patterns which will be different from the higher time frames. Any other chart pattern you can see from here? Symmetric triangle has been observed. It has been break, retest and breakout. So if you are going through the basics only, you will get innumerous number of options to take a trade. And that also will be minimum of 1:1.5, 1:2 risk rewards. So if you're taking and analyzing all the things, and that also it can be like 15 minutes or 5 minutes chart means you will take maximum 1 or 2 hours to spend with the charts, not the whole day. So you will get like a different or enormous number of trades you will be available in this charts, and with that charts also maybe you have gone through the stop loss also, but comparatively like 10 or 12 trades you are taking, almost 7 to 8 trades will be successful. Because you are getting the double confirmations that it's a BRB, like break, retest, break. It's not a fake breakouts. ഇത് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. റീസെന്റ് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചാറ്റ് പാറ്റേൺസ് നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നോ? ഈ ഇതൊന്നല്ല, ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അതൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് നോക്കിയ ഏതെങ്കിലും ചാർട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാം. നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? BTC ആ BTCയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിനോട് പറഞ്ഞു. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ചാർട്ട്സ്? കാരണം നമ്മൾ ഹയർ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഹയർ ടൈം ഫ്രെയിംസിൽ തന്നെ നോക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഏത് ടൈം ഫ്രെയിമിലാണോ പാറ്റേൺസ് നോക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ മാക്സിമം BRB നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. 50 മിനിറ്റ്സിൽ ഒരു സിമെട്രിക് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയാൽ 50 മിനിറ്റ്സിൽ തന്നെ BRB നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. വേറെ ഏതെങ്കിലും റീസെന്റ് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്ത ഒരു ചാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രേഡ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കാരണം 1-2 പേര് ഡെമോ ട്രേഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇത് ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ റീസൺ ഗോൾഡില് ഏതാ ടൈം ഫ്രെയിം ഏതാ? ഡെയിലി ടൈം ഫ്രെയിം. ഓക്കെ. Symmetrical triangles. Trend line. Trend line? Trend line. 1, 2, 3 up. In the trend line, huh? கொஞ்சம் முன்னாடியா? மோளா. ഇതാ? ഓക്കെ. മോള. മേലെ കൂടെ സിമെട്രിക്കൽ. ഓക്കെ, ഡൺ. പോസിബിൾ താ. അതാ നമുക്കിപ്പോ എൻട്രീസ് എടുക്കാറില്ല, അതാ കേൾക്കാം. You have entries here or any other chances that according to your studies you just analyze it. That's why I'm just, it's a free of it's your experience to share with us that you have gone through these things and you are capable and you are confident to take the trades. Any chances here? If chance आएगा तो भी किधर आएगा? ऐसा like yeah, break करेगा तो भी चलेगा या you will wait for it? Correct? Okay. So this is a higher time frame. When it comes to 1 hour time frame, is there any chance? Any other opportunities? What is it? It was a double top. Okay. ये वाला? Which one? Which one? Symmetric. Okay. Head and shoulder. This one can be considered as head and shoulder or not? Sir, the double quoted considered. Which one?
ഇതാണോ? അല്ല ഇത് റൈറ്റ് റൈറ്റാ? എവിടെ ഇട്ടാ? ഇതോ? ഡബിൾ ബോട്ടം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ? കാരണം ഡബിൾ ബോട്ടം എപ്പോഴാണ് പോസിബിൾ? ഡബിൾ ബോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ടോപ്സ് എപ്പോഴാണ് ഏത് ട്രെൻഡ് ഇട്ട സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്? അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്? ഡബിൾ ടോപ്സ് ആൻഡ് ഡബിൾ ബോട്ടംസ്, റിവേഴ്സൽ കാറ്റഗറി. സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഡബിൾ ബോട്ടം ആയിട്ട് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആയിരിക്കണ്ടേ? ഡൗൺ ട്രെൻഡിന്റെ എൻഡിൽ ഒരു ഡബിൾ ബോട്ടം വന്നാലേ അത് റിവേഴ്സലായിട്ട് അപ് ട്രെൻഡിലേക്ക് പോകും നമുക്ക് പറയും. സോ ഇത് ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണോ? വാലിഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പല സ്ട്രക്ചേഴ്സും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കിട്ടും. ബട്ട് അത് വാലിഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എൻട്രി ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയാസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കണം. സോ ഡബിൾ ബോട്ടംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ടോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കംസ് അണ്ടർ റിവേഴ്സൽ പാറ്റേൺ. റിവേഴ്സൽ പാറ്റേൺ ഷുഡ് ബി ട്രെൻഡിന്റെ എൻഡിലാണ് വരേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രെൻഡ് ഇല്ല, ഒരു ജസ്റ്റ് സൈഡ് വേസ് ആണ്. ആ സൈഡ് വേസിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ടോപ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡർ, ദിസ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർ ആസ് ആൻ അപ് ട്രെൻഡ് ഇന്റേണൽ ടൈം ഫ്രെയിം അഥവാ ലൈക്ക് ലോവർ ടൈം ഫ്രെയിം. It can be considered as up trend, but comparing with this one, the base is equal or not? At least should be in a range. So this also can't be. It came down, that's fine, but it can't be a proper trade. Where is the Which one? Now it's forming the symmetric angle. Here, just after that stage. Oh, correct. Here. This one. Yeah. This one. Like the upper one. Ida. Upper line. Outer line. That is correct. Okay. Break retest, breakout and consider. Okay. Symmetric angles can come in any way. It should not be in a trend. Sideways also it can come. Okay, like I'm just going through your classes and patterns just to revise on it. This is the way which I am telling you, like it's just in gold. When you are comparing with the GBP pairs or Euro USD pairs or Euro pairs, you can get so many opportunities in this market. But the only thing is that you need to be focused and you need to go through each and every time frame, short time frames. And it can, like, you need to go through the criteria which we have taught. It has been satisfied everything, then you can go for the trade. നമ്മൾ ഒരു 1 hour മാപ്പ് എടുത്താൽ അടുത്ത ഒരു മൂവ്മെന്റ് വരണമെങ്കിൽ 1 hour വെയിറ്റ് ചെയ്യും. 1 hour വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ടൈം മാക്സിമം നമ്മൾ ആദ്യം ആരാ പറഞ്ഞത്? പുള്ളിയുടെ പേരുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബർ, മാക്സിമം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക റിസൾട്ട് കിട്ടും. അത് പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ശരി, ട്രേഡിന്റെ കാര്യത്തിലാണ്. മാക്സിമം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി 1 hour ടൈം ഫ്രെയിമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 hour ടൈം ഫ്രെയിമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the opportunities will be less, but you can get a good opportunities or proper opportunities. നമുക്ക് 15 minutes and 5 minutes will be trapped by the institutions. Most of the fake breakouts, like traps will be happening in the shorter time frames. So better you can focus on the higher time frames. It will take much more time to get a trade or more time to get your profits, but you can be relaxed. Where are the concerns? Any doubts? Thank you, officer. Okay, guys, now we are at the end of the ceremony, and as a token of gift, we are going to take a group photo of your graduation. So I welcome every one of you to come to the stage. And before that, one more thing, guys. Tomorrow, now you have seen Mr. Amjit taking the trades and how to like set up that idea, right? Yes. Now tomorrow, what's going to happen is that there's going to be a live trade challenge. Okay. Okay, and I welcome every one of you to come and take a part in that. Those who are getting a good amount of profits or a good amount of good entries inside that live trade is going to get a special reward. It's going to be a surprise. So you can find out when that is going to happen. Now please everyone come into the stage. Cash reward of $25,000. Maybe 50,000. Maybe iPhone. Maybe iPhone. क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अमित वर्मा।
साइड वाला ही है। साइड वाला ही है, इसलिए तो इतना डायलॉग बोला अच्छे से। But two ladies, please come into the center so that you guys are the center of focus. First for them only. Careful. Yes, everyone, thumbs up. And a small cheers for you. Yay! Yay! One more time, guys. Yay! No, everyone. On three, okay? 1, 2, 3. Yay! Okay, now no, stay. No. We are splitting into two. രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഇതാക്കാം. മെമ്പേഴ്സും നിങ്ങളും കൂടി ആയിട്ട്. ഓക്കെ. സോ ഹാഫ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് പ്ലീസ് കംപ്ലീറ്റ്. രണ്ടായിട്ട് മെമ്പേഴ്സും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു സ്ക്രീനിൽ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് എടുക്കാം. നിങ്ങളവിടെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൊടുക്കും. അല്ല പിന്നെ Congratulations. 5,000 से 500 सीक्रेट है वो मौलाना मैं बताऊं ऊपर वाला अल्लाह को छुपा के पैसे कितना में जा रहा है बड़ा बैक पे नो ऊपर गया नीचे ऊपर जाके नीचे बोलेगा हमारा तो $200 है मैंने से बैक लेके क्या चीज करना था मालूम नहीं। நல்லா சிரிங்க ஓகே അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്നു പ്രത്യേകം എന്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പണിയിച്ചിറക്കി അതെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ പ്ലീസ് എടുത്തോ എല്ലാരും എടുത്തല്ലോ അല്ലേ center पे आ जाओ Thank you so much. All the best, sir. Okay. സ്ക്രോൾ ചെയ്യും മൗസ് പോയി ഇല്ല ഇപ്പൊ ഡൗട്ടില്ല ഇത് കൊണ്ടുപോകും ആ സ്ക്രീൻ അങ്ങനെ എടുക്കരുത് അത് ചീത്തയാവും അതെനിക്കറിയാം പക്ഷെ അതിൽ കാശ് ട്രെയിൻ വേണ്ടത് കാശ്